That's it? What? Looking? Which one? Ah. זה מה שבאתי עכשיו לזכור. כן, תראי לך על מי להתכוונן. I don't know. He thinks there's too many people inside, but I don't think he realized that. yeah, we have way more people inside. Esther said she sat inside. I don't know. Yep. Yes. Okay. It's okay. Weird, yes, It's okay. I just asked him, can you just ask him? חנוך, השארת את האוטו. אחד נראה לי גדול. 4 לא. יש לי 2 בולט, 1 ו1 ו1 ו2.
I don't know how it got on and I don't know how to turn it off. Okay, I was trying to turn it off. I turned it off. I didn't turn it on purpose. I just did it by itself. It's really sunny here. 6 minutes, one person, one cousin. Like you have no cousins in the world, and the one that you have is like, Weller, one of the Weller cousins. I understand. Can't tell time. He said they're waiting 6 minutes for another cousin. So few cousins, they're waiting, but he also can't tell time. אחד זה בולט, עכשיו. Okay. I can't see. It's too hot. איפה כולם? בכניסה, לא? שיעברו לכאן. Ken, Ready? they better because Shabbos is coming. It's not like
We can sit around there for a Oh, moment. alright. We have the shortest trip home. We're not gonna have time to go to your father. Come on. Okay. You can put on the microphone and stand by the back. Is it on? We have to put it on the other neck, no? It is on, it is Do on. I need to move it? You can put it on, yeah. אפשר דבר כזה, ביום שישי בצהריים, שעה וחצי לפני שבת. Well, first of all, thank you everyone for coming. You know that it's Friday and last You minute. gotta pull down the mask. Go. Thank you everyone. כן, מתחילים, כן. Thank you everyone for coming, especially since it's Friday Yeah, and wait, they're bringing her out. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. as some of you may know, I'm not a public speaker or a writer, not even a reader. And as I'm writing this, I keep thinking how ironic it is that you, Savta, were an English teacher, but you always jokingly spoke incorrectly in front of us. And I don't think you ever corrected yourself, so that might have stemmed from you. I'm just kidding. But in all seriousness, Savta, I've been so lucky to have you in my life and my kids' life. Growing up, you and Saba were always around. You loved us girls so much, and you would do anything for us, and we knew it too. Our Sunday night dinners were something we looked forward to every week, and not just because we loved the Chinese food. You and Saba took us to any park we wanted, to the zoo hundreds of times, and always out for ice cream and donuts, which is probably why all my park trips with my children end in ice cream. So thanks for contributing that to their diet. You and I also had our annual shopping trips together, and it was so sweet how you always kept up with the trends and brands that I would like, just so you can pick out the right things. I know how happy you were when you got it right. I was so privileged to have you come visit me so many times here in Israel, and that you were able to come in recent years to visit my family. Not many people can say that their grandparents flew to Israel on multiple occasions to visit them, and for that I am so lucky. I can go on and on about all the places you've taken David and I around Israel to enjoy your company and good food. You and Saba even took a bus once all the way to Givat Shmuel, and then got a ride with us to Herzliya just to go to my favorite restaurant. I actually still feel really badly about dragging you guys all the way there. I'm so glad you both got a chance to spend 2 Shabbases in Modi'in with us to experience the life we built here. I'm so grateful that we made the trip this past Sukkot, despite the circumstances. You finally got to meet Shira for the first time. It was really difficult keeping our distance, but I'm glad Shira snuck her way onto your lap a few times. We miss you so much already, Safta. I love you. I'm going to speak on behalf of Itamir and Shelby. So first from Itamir. My Savta has always been such a huge part of my life.
I never even considered there would be a time when she wouldn't be, which I recognize as a huge blessing. So many of my best childhood memories took place in my Saba and Savta's home, from Pesach Seders with sweet and sour meatballs and bobolach pancakes, to doing the art projects my Savta would bring home from her first grade classroom. As most people are aware, making a big mess wasn't exactly a popular idea in my parents' house, so going to Savta's for Play-Doh and art projects was always something I looked forward to. My Savta spent so much time and energy being actively involved in her grandchildren's lives. We spent many Sundays at the zoo, various parks, the pool, or just playing in their house. There was nothing she wouldn't do to make my sisters and me happy. Her dedication didn't end when my sisters grew up, and she became a great grandmother. My children became the next generation to be blessed by having her in their lives. The most special memory I have of my Savta was her as the full-time babysitter for my first baby, Nadav. I don't know anyone else who can say that their great-grandmother took care of them every day until they were 2 years old. Nadav loved going to his Savta Leah's every day. She even took him on the same outing she took my sisters and me on. I'm sure it wasn't always easy for my Savta to watch a toddler, but she never complained and always said it kept her young. For years after babysitting, my Savta continued to help with school pickups and had so many playdates with all 3 of my kids. Over this past year, when my children couldn't visit their Savta Leah in her home because of Corona, they would constantly ask to go there for Play-Doh and vanilla ice cream dates. No ice cream was better than ice cream at their great-grandmother's house. My children are so lucky to have had such a special relationship with their Savta Leah, and I'm so grateful to Hashem that Hashem gave baby Akir the opportunity to meet her, even though it was only for a short time. Savta, we will all miss you so much. We are so grateful to Hashem for all the amazing memories you and Savta gave us, which we have to cherish for the rest of our lives. And now it's Shelby. Thank you to everyone who was able to be at my Savta's Levaya today on her behalf. It's so hard to be on the other side of the world right now, but I sincerely appreciate everyone who can be there today and give my Savta the kavod she deserves. I have no idea how to begin to put my thoughts, feelings, and love for my Savta into words. I'm so grateful to Hashem that I've had the opportunity to be so close with you, Savta, for the last 24 years. Speaking to her every Erev Shabbos, Yantif, and all of our shopping trips and our memories I'm so privileged to have and will never forget. Savta, thank you for always making sure to make each of us feel so loved and cared for individually. You always made time for each of us to spend special days with you, just the 2 of us. We found our routine shopping at Devori's and always had such a special time together. There was nothing I loved more than being able to wear the dresses you bought me to various simchas and take pictures to send you. I love being able to share that with you, and I will continue to wear these gifts and think of you on these special occasions, always. Throughout my time in school, you and Saba have always been one of my greatest cheerleaders. You always knew exactly what tests I had coming up, davened for me before each one, and always told me how you experienced all of the stress and emotions alongside me. I'm so grateful that I was able to share that experience with you, and I know how proud you were of me and my sisters and everything we've done. I hope to always make you proud as I begin to start work in the next few months. Savta, I finally got the email you told me. The email I told you the last few days that I'd been waiting for from the hospital, only an hour after you passed. And my mom helped me see how you undoubtedly sent that job to me. I'm certain that you're already sitting next to Kisei HaKavod and Shemayim and advocating for all of us from there, just like you did when you were here. I'm so appreciative of the pearls you gifted me when I graduated this September that your mother gave to you when you received your master's degree. I look forward to wearing them and always thinking of you and sharing in that special connection with you. Savta, you were such an incredible grandmother and so instrumental in who I am today. You showed all of us how to love so selflessly and think of family first, always. Over the last 2 very difficult weeks, you were so strong and continued to remind me that you had a good life, to look around at the beautiful family you have, and that all the rest is in Hashem's hands. Every day you repeated to me that it's all up to the Ribbono Shel Olam. I'm so grateful that I was lucky enough to visit you the last few days and spend those precious last moments with you. I will miss you terribly every single day, but I'm so grateful to Hashem for the relationship I had with you. I'll forever miss your birthday cards every year, but I'll treasure the ones I saved from you since I was 10. As hard as it is to accept that I'll not be able to dance with you at my wedding someday like I always look forward to, I know you will be with us at every simcha, celebrating with us, and always davening to Hashem for us. I love you so much, Savta. Thank you for everything you've done for me and our entire family, and I hope that we will always make you proud and bring you much nachas. We will always take care of Saba for you and keep your beautiful memory alive with each of us. With all of my love and respect, Savta, Shelby. מי יגיד כזה?
Okay. פרק ט"ז בתהילים. מכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך. אמרת לה אדוני אדוני אתה טובתי בלעליך. לקדושים אשר בארץ אימה ואדירי כל חפציבם. ירבו עצבותם אחר מהרו בלאסף נזכם מדמו ולשא את שמותם על שפתי. אדוני מנת חלקי וחוסייתה תומך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עליי. אברך את אדוני אשר יעצני אף לילות יסרוני חיליותיי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי ימיני בא למות. לכן אשמח ליבי ועגל כבודי הבשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תיתן חסידך לראות שחת. תודיעני אורח חיים סוב השמחות את פניך. נעימות בימינך נצח. קדיש. יסקדש שמי רבו בלמד ברוך ורסי במלך מלכוסי בחייכון וימיכון וחי דכל בייס ישראל בעגלו בזמן קריב ומרמן יהי שמי רבו מברך ויעלם על מי אלמיה יספרח ישתבח יספר ויסרמן ויסנסי ויסדור ויסעלה ויסעלל שמי תקודשה ברכו לילה מן כל ברכסו בשירו שתשבחוסו ונחם הסודה מרן בלמה ומרמן יהי שלום רבו מן שמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ומרמן Shalom b'mamav shalom aleinu v'al kol Yisrael v'mramen. V'yinu am Adonai Eloheinu aleinu ma'aseh yadeinu konena aleinu ma'aseh yadeinu koneneu Yosef בסתר עליון בצל שדי יתרחן. אומר לאדוני מחסי ומצודתי לא אבטח בו כי הוא יצילך מפח יגוש מדבר אבות בעברתו יסך לך ותחת גנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו ולא תירא מפחד לילה מחיפה וביומם כי דבר באופל יהלוך מכתב ישוד את צהריים יפול מצדך 1,000 מימינך אליך לא ייגש רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באוהליך כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך על כפיים יישאונך פן תגוף באבן רגליך על שחל ופתן תדרוך תרמות כפיר ותנין טבעי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי יקראיני ועיניהו עמו אנוכי בצרה חלצהו ואכבדהו אורך ימים אשביעהו והריהו בישועתי עקביה בן מהללל אומר הסתכל לשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון מאין באת ומתקצורך ולאן אתה הולך למקום הפרנימה ותולע ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו קדיש בבקשה יסקדש שמי רבו בלמד ברוך ורסי במלך מלכוסי בחייכון וימיכון וחי דכל בייס ישראל בעגלו בזמן קריב ומרמן יהי שמי רבו מברך ויעלם על מי אלמיה יספרח ישתבח ויספר ויסרמן ויסנסי ויסדור ויסעלה ויסעלל שמי תקודשה ברכו לילה מן כל ברכסו ושירו שתשבחוסו ונחם הסודה מרן בלמה ומרמן יהי שלום רבו מן שמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ומרמן שלום במרמה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ומרמן אישס חי ממצוא ורחוק מפנינים ממכרו בוטח בו ליבה לו ושלו לא יחזור גמולה סוטוי ולא ירוק כל ימי חייו דושו צמר ופשתים וטס בחפץ כפהו אוי סוקרני אוי סוחר ממרחק תובי לחמו ותוקום באויד לילה ותיתן את טרף לביסו וחוק לנערו יסאו זוממו סוד ותיקוחהו מפרי חפאונות או קורם אוגרו בעוז מוסנר ותאמץ בו יסאו תועמו כיתוי וסחרו לא יצבה בלילה נעירו יודעו שילכו בקישור וחפאותו מפופולך כפו פורסו לעוני ויודעו שילכו לא אביוי לא יסירו לביסו משולג כי כל ביסו לא שונים מרבד עם אוססו לא שיש וארגומון לבושו
נוידע בשעורים בעלו בשיטו עם זקני אורץ סודינוס אסובת עם קור וחגוירנוס נולה כנעני אויז והודור לבושו ותשחק ליום אחרון ביו פוסחו בחוכמו וסוירס חסד על לשוינו לא הפיו הליכו יסבייסו ולחם עצלוס לא יסויכל קומו בנאו וישרו בעלו ויעללו רבויס בונויס עשו חיל ועטוליס על כולנו שקר אכן והבל היופי אישו ירס אדוינוי היטיס עלול תנו לו מפרי הודאו ויעללו בשעו ומעשהו הקביו בן מעלה לאלוהימר יסתכל בשלושה דבורים ואינתו בו לידי אבירו דם מאין בו זולנתו ילך ולפני ניאתו עושים ליתן דין וחשבון מאין בו זולנתו ילך במקום אחרים ובסוילאו ולפני ניאתו עושים ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא והוא רחום יכפרו בוין ולא ישפיס לרבו להושיב אפוי ולא יועיר כל החמוסוי קדיש יסקדל יסקדש שמי רבא במד רוח רוסי ומלך רוסי וחי חון וימכון וחי דכל בייס ישראל בעגלה וזמן קרב ומרומן יהי שמי רבא מברך ואלם ומאל מיה יספרח וישתבח ויספר ויסרמן ויסנסי ויסדור ויסעלה ויסעלל שמי דקודשה ברכו לילה מן כל ברכסו ושירסו תשבחסו בנך המסה דמרן במה ומרומן יהי שלום רבא מן שמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ומרומן עושה שלום במרמה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ומרומן לאה בת מוישה ולא רוב יצא ולא רוב Yeah. Do you want to see? I'm sorry, but it's very he's calling all the time. Yeah. No, I told You you. left it for 15 minutes? No. So you can leave it? We'll be home in an hour. You can put it outside our door. You can't go in the house. You can't go in the building. It's right inside the building. We live if we're inside it. We're in the building. Hey, the gate. I think this is the one with the spots with this. We're Yalom, 44. Then it's fully swap. No, then No, open it. I don't know what is in the stick. It doesn't understand. It says you leave it outside. He's only open the front and show them again. Those are small. Yeah. Okay, I thought it was a small thing. When I heard that he went home, she said, I'm looking after him. Hello? Yeah, he seems to Always be, together. thank God, Hello? seems I to be know. all right. So, You know, considering he's 90 years old, it's pretty incredible. He's 86. so hard. It's really hard. You know, they made it though. Like they were supposed to get, they got vaccinated. Like they almost made it. What's wrong with it? This is the gate left in textbook. Gate Who said that? They said they're talking about the relatives. I think they're from Leah's side. Huh? I asked them. The relatives are from Leah. I'm not sure. I think Leah's relatives. תרים מעל השער
יש שם דף, אתה יכול להכניס. כן, הצד השני שלך. אתה יכול להניח לך. הם עוד 10 דקות, לא יודעת להניח אותם. We're going hopefully next week. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה להשיב אפורים ולא יועיל כל חמוסוי והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה להשיב אפורים ולא יועיל כל חמוסוי והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה להשיב אפורים ולא יועיל כל חמוסוי. נרצום לדוד שומרני אל כריסוס יסיבו אומרת לה אדוני אותו תיבוסי בלו לכו לקדושים אשר באורץ אימו ואדירי כל חפציבו ירבו עצבו יסום אחר מאור בלסיך נסכם מידום ובלסורס שמו יסום על ספוסוי אדוני מנס חלקי בכוי סיעתו תומיך גוי רולי אבולים נופלו לי בנים ממף נחלס שופרו לוי אבורך אדוני אשר יאוצון יפלי לוי סיסרוני חיליוי סוי כביסי אדוני לנגדי סומת כמיני בלמוי לא כן סומך לי בברגל כבודי הבשוריש כהן לו בטח כי לא יישא זוי ונפשי לי שוי לא ייסיתן חסיד כל אירויס שוחס תוידי איני אוירח חיים סויבס מוחס אסכונכו נעימויס בימינכו נצח קדיש
Yiskadal Yiskadash Shmei Rabba Bal Madrach Rusevim Lef Malchusei B'chai Yechon V'yam Yechon V'chai D'chol Beis Yisrael Bagalav Zman Korivim Ramein Yehei Shmei Rabba Mevavrach Li'alam Olmei Maya Yisparach V'yishtabach V'yispar V'yisramam V'yisnasei V'yisadar V'yisalev V'yisalal Shmei D'kudsha B'racho Le'lam Kol B'rachasa V'shirasa Tishbachasa V'nechamasa Damiran Bal Mavim Ramein Yehei Shlam Rabba Min Shemai V'chaim Oleinu V'al Kol Yisrael V'mramein Osa Shalom V'mramav Hiyasa Shalom Oleinu V'al Kol Yisrael V'mramein אמן. לאה בת רב מוישה, בשם החברה קדישה, בשם המשפחה, הקרובים, הידידים והמלווים, אנו מבקשים ממך סליחה ומחילה. שמא חס וחלילה פגענו בכבודך הן בטהרה, בנשיאת המיטה ובתיקון הקבר, אנא סלחי לנו כי אין זו אלא שגגה. החברה קדישה נהגה איתך כמנהגי ירושלים עיר הקודש. והנה מליצת יושר עבור משפחתך, קרובייך וידידייך, ועבור כל כלל ישראל בכל תפוצות ישראל. וייתן השם ויבולה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. ובא לציון גואל במהרה וימינו. אמן. לכי בשלום ותנוחי בשלום ותעמדי לגורלך לקיים. בבקשה להזדרז ביציאה כי צריכים לסגור את השער. Next time under better circumstances. He will. All the blessings of the earth.